Willkommen zurück zu Let's Play Bravely Default. So, wir sind hier stehen geblieben. Beim letzten Mal hatten wir solche richtig epischen Cutscenes, wo wir erstmal ein paar neue Charakter kennengelernt haben, die noch relativ wichtig werden. Und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier direkt weitermachen mit einem Partygespräch. Der Stich des Schwertmeisters. Diese Kamitsumi. Wir haben eine ganze Einheit nur wegen dieses Schwertmeisters verloren. Wenn ich so daran zurückdenke, haben wir wohl nur überlebt, weil er uns verschont hat. Er macht einen ruhigen und friedlichen Eindruck, aber sobald er sein Schwert sieht, wird er zu einem Wirbelsturm. Jetzt, wo ich darüber rede, fangen die Wunden, die er mir zugefügt hat, auch schon wieder an zu schmerzen. Und eben dieser Schwertmeister und Anführer des schwarzkleinigen Söldners ist auch der Lehrmeister von Idia. Es tut mir wirklich leid. Das ist wohl noch ein Geheimnis, das ich euch verschwiegen habe, aber ich wollte einfach nicht glauben, was man über ihn erzählte. Wenn es dich zu sehr schmerzt, kannst du uns jederzeit verlassen, wenn du willst. Niemand zwingt dich dazu, uns auf diese Reise zu begleiten. Was? Oh yes, das hättest du auch anders sagen können. Ich fürchte, dass ich nicht die Zeit habe, zu zögern oder zu zweifeln. Wir müssen weiter. Boah, das war jetzt aber echt eiskalt. Was, noch ein Partygespräch? Was zum? Nur Bewohner A. Mit dem Dorf geht es gut voran, aber es sind immer noch nicht genug Leute hier. Da hast du recht, es wäre schön, wenn wir einen Zahn zulegen könnten. Kannst du nicht einfach alle fragen, die du kennst, ob sie helfen wollen? Ihr drei seid alle, die ich kenne. Oh, es stimmt ja, tut mir leid. Ich fürchte, die einzigen Leute, die ich kenne, leben im Tempel. Das ist eigentlich kein Wunder. Lass mich da bitte raus. Ich werde bestimmt keine Frauen zu schwerer körperlicher Arbeit verpflichten. Okay. Ich schätze, dann frage ich eben meine Leute. Ich werde... Oh, stimmt ja. Ich bin ja jetzt eine Verräterin, oder? Nun, dann müssen wir eben einfach einige neue Leute finden, die uns helfen. Ja, aber wie sollen wir denn... Ach, Firlefanz. Wir gehen einfach irgendwo hin, wo sich viele Leute herumtreiben und vertrauen auf unser Glück. Ja, das ist immer eine gute Alternative. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt hier zu diesem Tor und... Ja, ach nee, doch nee, wir gehen hier einfach voran. Oder doch, ja, wir gucken einfach mal, was hier abgeht. So, müssen wir da jetzt hier anquatschen? Ja, alles klar. Welcome, Wind Vestal. I see you have companions, too. Well met. I am Daniel Goodman, commander of the Shieldbearers. Dax has already filled me in. It seems we have you to thank for getting Zats back to us. Much appreciated. The thanks are mutual. They helped us out as well. You did well to repel the Swordmaster for one of your age. I am suitably impressed. With you on our side, we may well turn the tide. It would certainly rally the troops. We did not fight him off. Our opponent withdrew, and we have not come here to join your war. A vessel such as I cannot take part in such conflict. Please do not misunderstand. Oh, I see. You could have been a bit less blunt, Agnès. But I... Well then, to what do we owe the honor of your presence? My task here is to awaken the fire crystal. Once that is done, I intend to leave this realm immediately. Oh, so you have come to quell the seething magma in place of the late fire vessel. Exactly. That is why we need your help. Do you know of a way into the temple? We are doing all we can to find them, but we have not found a way through the lava yet. I see. I am sorry we could not be of more help. We will, of course, do all we can to aid you. A way in shall be found. You would do that? Even though we cannot fight in your war? Of course. The shield bearers welcome the Vestal and her companions. Feel free to rest your travel-weary bones in town. Dats, show them the way. Forgive us for not being able to lend a hand. Not at all. Leave the fighting to us soldiers. It is our job, after all.
Na gut, dann machen die das eben. Gut, hier Partygespräch. Das Symbol der Schildträger. Kommandant Goodman wird seinem Ruf wirklich gerecht, oder? Er ist bodenständig und verständnisvoll. Nicht wahr? Jeder hier liebt und respektiert ihn, sowohl die Soldaten als auch die Stadtbewohner. Seinetwegen haben die Schildträger so lange zusammengehalten. Er ist es, der uns eint. Und er lässt seinen Worten Taten folgen. Er ist der Inbegriff des Prinzips der Selbstverteidigung. Wir kämpfen nie, um anderen etwas wegzunehmen. Niemals. Hör mal, Tis, darf man erfahren, warum es zwischen der Vestal und Dia kriselt? Tja, das ist etwas... Frauen sind komplizierte Geschöpfe und ein Mann sollte besser nicht allzu viele Fragen stellen, wenn er klug ist. Ach, das klingt in der Tat kompliziert. Ja, wie man es nimmt. Nur gut. Was haben wir hier denn? Frau der Vestal und ihre Gefährten sind hier stets willkommen. Ruht euch aus und führt euch ganz wieder zu Hause. Das werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall tun. Und ja, dann ich gehe mal hier mal kurz raus. Und sind wieder hier. Alles klar, gut, dann müssen wir jetzt wirklich dort hinter und dann finden wir wahrscheinlich auch einen Weg weiter. Who goes there? Greetings, brother. Can you let us past? Corporal Dax, I'm afraid this area has been put under lockdown. I see. Well, we'll just have to take another route then. Oh, das ist aber weniger gut. Also da können wir jetzt nicht lang. Ja gut, dann gehen wir eben den Weg. Ist doch kein Problem. Wir haben doch genug Zeit, um das Ganze zu machen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Okay, das wird lustig. Welcome to Hartschild, bastion of the shield bearers. Make yourselves at home. Whoa, the heat is incredible. Is this town in danger of being swallowed by the lava too? If it gets any worse, we may have to think about evacuating. Ever since the fire vestal passed into the light, Mount Karka has been raging without cease. The women of this town must be made of strong stuff to put up with this. I could see myself falling for a strong woman. You might even say I favor them. This is the place I have been seeking. Here we go again. You're a funny fellow, Ring-a-Bell. I'm going on ahead to the commander's residence. Once you've seen the town, you should come and join us. It's that building you can see in the middle of town. Catch you later, then. Okay, das ist also die Stadt Hartschild. Ich sage jetzt mal nicht, wie das klingt, aber okay, es heißt Hartschild und damit Schluss aus Ende. Muss so sein. Na gut, wir schauen erstmal, ob es hier neue Magie gibt und... Oh, es gibt Reflekt. Zaubert eine magische reflektierende Barriere. Beseitigt magische und unterstützende Effekte. Und Aurora. Diese Schrift aber für mäßigen Windschaden zu. Oh, dann werde ich die mir mal kaufen. Ja. Und ja, den anderen Mist können wir uns eigentlich auch knapp leisten. Werde ich hier nochmal kurz was verkaufen. Ach nee, kann ich hier gar nicht. Muss ich bei dem hier oben machen. Genau. So, gehen wir mal kurz hier hin. Und was gibt's denn hier? Verteidigung. Oh. Oh Gott, für den Preis. Naja. Ich weiß ja nicht, ob sich sowas lohnen würde. So teuer ist das jetzt auch wieder nicht. Naja, Großschild. Ja, ist sowieso schlechter als das, was wir haben. Weil das Blutschild ist, glaube ich, das beste Schild, was es im Spiel gibt. Das haben wir ja. Und... ja, die sieht ganz nett aus, die weiße Robe. Ist aber auch relativ teuer. So, aber ich wollte hier was verkaufen. Und zwar verkaufe ich... Ja, was verkaufen wir denn? Ich verkaufe hier am besten mal einen Supertrank. Wie viel krieg ich? Achso, 37 PG. Achso. Nee. Dann verkaufen wir den Antarktis-Wind. Nee, bekommen wir auch 50. Ah, doch, 30 reicht. Reicht. Jetzt haben wir 1625 und können den anderen Zauber holen. Ich bevorzuge die Zauber eigentlich immer relativ, weil man weiß nie, ob man sie brauchen kann. Und letztendlich möchte ich am Ende auch alle haben.
Na gut, hier haben wir wieder ein Partygespräch. Tragödie. Diese Trauer in dieser Stadt ist förmlich spürbar. Ich war mir nie bewusst, welche Tragödien so ein Krieg auslösen kann. Er erschafft nichts, macht keinen Menschen glücklich. Warum lassen wir nicht von diesem Wahnsinn ab? Weil beide Seiten an etwas glauben, das sie nicht aufgeben können, nehme ich an. Kann etwas so wertvoll sein, dass es den Tod zahlloser unschuldiger Menschen rechtfertigt? Die Welt steht einer Krise gegenüber, die schlimmer ist als alles je Dagewesene. Und das ist unsere Antwort darauf? Menschen kämpfen, um den Frieden so zu erhalten, wie sie sich ihn vorstellen können. Das Problem ist aber, dass jeder eine andere Vorstellung hat. Ich fürchte, das werde ich nie verstehen. Wie her die Ideale von Schwert und Schild auch sein mögen, es ändert nichts daran, dass auf beiden Seiten Menschen sterben. Wo Menschen zusammenkommen, treffen Emotionen aufeinander. Wahrheit und Gerechtigkeit liegen in dem Auge des Betrachters. Wenn die Mehrheit eine Einigung erzielt hat, ist es für eine einzelne Person schwer, sich zu widersetzen. Dennoch möchte ich kein Mensch sein, der alles schlicht als gegeben hernimmt. Ich auch nicht. Zumindest schwöre ich, dass ich keine Frau für selbstverständlich nehmen werde. Ich werde immer mein Bestes geben. Und da haben wir es wieder, den traurigen und seltsamen Ringerbell, den wir alle kennen und lieben. Tja, das kann man wohl sagen. Aber okay. Was können wir denn hier Schönes machen? Ja gut, wir können jetzt gehen. Aber warte mal, ich muss mal kurz gucken, was es hier zu kaufen gibt. Trank, bla 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 bla. Ne, nichts Neues. Schade eigentlich. Na gut, gehen wir jetzt nun in die Mitte. Da, wo jetzt so ein Ding ist. Ah, you've arrived. We've been waiting for you. Allow me to introduce you. This is the commander's wife, Eleanor. Welcome to our humble abode, Windvestal. We are honored to receive you and your companions. Such beauty! Commander Goodman is a very lucky man. Very lucky indeed. You are kind to flatter me so. Thank you. It is no mere flattery. I speak from the heart. Shut your trap, Ringabel. My husband has told me to receive you and your companions as guests of state, Vestal. Please make yourselves at home. Unfortunately, in a time of war, the hospitality I can provide is limited. Oh, there's no need to go to any trouble for us. I'll prepare some dinner now. It should be ready in a little while. She seems nice. The commander is so busy with the war effort, he rarely has time to come home to his lovely wife. I sure hope this war is over soon. What if you surrendered? That would put an end to the fighting at least. Surrender is not an option. Please consider your words before you speak, Vestal. Even if we did surrender, and this war ended with the sword-bearers victorious, they would only seek to invade other realms to gain more territory. In other words, others would face the terrors of war next. That is why we must fight. You are right. Thank you all for your patience. Dinner is served. The dining hall is this way. Ah, Ring a bell? Where are you off to? Off he goes. No doubt he spotted another pretty girl. He'll be back before too long. This is most regrettable. Most regrettable indeed. The wind vessel was as good as ours. Are you well enough to be here, Victoria? I am stronger than I appear. Much stronger than you, in fact. Is that not right, Victor? Just so, Victoria. Alternus pales in comparison to you. Of this, there is no doubt. See, you have no place being concerned for my well-being, Alternus. Moving on.
We have word from the Black Blades regarding the whereabouts of the Wind Vestal, Lord Marshal. The Wind Vestal has traveled to Eisenberg. She is likely seeking out the Fire Crystal. So, she aims to awaken all the crystals. We should have had the Fire Crystal in our possession already. However, the Black Blades slaughtered the Fire Vessel, and since then appear to have done nothing but twiddle their thumbs. If we captured the Temple of Fire without first crushing the shield bearers, the battle would shift to the temple. The crystal could be destroyed in the process. That is no doubt what Kami-Izumi aims to avoid. Our goal is to wield ultimate control over the crystals. Therefore, the shield bearers must first be purged. I hear that you and the Swordmaster are old friends, your lordship. This must be why you place such faith in him. Oh, that is the first I've heard of this. I trust him more than any other man. And the Black Blades that he commands are the elite of the elite. The Vestal will never defeat them. They will see their mission through to the end. Are you sure you do not overestimate them? I could raise that whole realm to the ground in 3 days. Do not get carried away, Victoria. You have already faced defeat at the hands of the Wind Vestal once. How dare you! I'll not stand to be insulted by the likes of you, Alternate. I merely speak fact. Unlike you, the Swordmaster can do more than simply destroy. Did you hear that, Victor? What a loathsome man. Just so. Please, refrain from using such language against Victoria, Alternate. What? If you do not, you risk coming to harm. Ah, see? You cast your magic on me? Are you all right, Alternate? I am afraid it seems my warning came a bit too late. Relax. I can do more than simply destroy. See? You'll survive. But know this. My spells can scatter your body to the 4 winds at a moment's notice. Just you try it. Care to see which is faster? Your magic, or the time it takes me to skewer you on my sword? Alternate! Surely you would not turn your blade on Victoria? If you did, I would be forced to act. And there is no surer way of fighting death than that! Cease this! The both of you! This is the Council of 6. We meet for earnest deliberation. I will not tolerate further bickering. Sir. Understood. We will leave the matter of the Wind Vestal to Commander Kami-Izumi. If anyone objects, speak now. Nobody? Then it is settled. We are done for today. Alternus, get your wounds tended to. Oh, ow, 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 ow. Where were you off to at this hour, ring a bell? I saw the most exquisite girl and followed her out of town. She was a fine specimen indeed. You're incorrigible, ring a bell. So, what's all the moaning about? Did you hurt yourself? Yes, I was on the receiving end of a rather sharp whack. It seems my advances were unwanted. Oh,
Makes sense. Morning! Oh, when did you get back, Ring a Bell? Before dawn. Ow, ow! This is hardly the time to go wandering off, you know. Well, what's our next move? We're at a loose end until we find a way into the Temple of Fire. I'll try to find my own way in. Right! I think it's best if we split up to cover more ground. Time is of the essence, after all. We shield bearers haven't just been loafing around here. We've already tried everything we can think of. We looked into landing from the sea, and we even tried cooling the lava. None of our attempts were successful. If we had an airship, we could sail in no problem, of course. Perhaps we could go and awaken the Earth Crystal first. I don't think we'd make it into Eternia, where the Earth Crystal lies. It's surrounded by craggy peaks, so there's no way in on foot. When I was sent to Kaldisla, I boarded a high-powered airship owned by the Duchy. Even if we repaired the Echelon, I don't think it could make the trip. We're stuck, then. Are you telling the whole truth, Adia? You're not hiding anything from us again? No need to be rude, Agnès. Instead of just standing around, why don't we lend a hand to the shield bearers? You mean that? We could certainly use the help, but are you sure? No, we are not. So you want to go to war now, Tiz? No, I want to help them end this war as soon as possible. It sounds like more meddling in the business of strangers to me. And why not? We have no other way forward. And yet, before us stand a multitude who need our help. We cannot turn a blind eye to them. I agree with Tiz. Sign me up. Really? It would mean going up against your master, leader of the Black Blade mercenaries. It is clear from what I have heard that the shield bearers are the white, and the sword bearers are the black in this case. Black? White? What do you mean? It is just how I see things. Black and white, good and evil. Oh, so you see us as the good guys. Can't argue with that. I'm with you too, Tiz. These damsels in distress must be rescued from the ravages of war. Trust you to make it about that. Tiz! I hope you'll join us too, Agnès. I promise we won't get too mixed up in this conflict. We're more likely to find a lead by traveling around than simply waiting here, anyway. Come with us. Great. Let's go talk to the commander then. Alter, was für lange Cutscenes. Richtig übel heute. Nun gut, wir haben auch hier gleich mal ein Partygespräch. Eleanors Kochkünste. Nun, was haltet ihr von Eleanors Kochkünsten? Ziemlich gut, oder? Absolut, die Wurst war zart und saftig. Die granierten Kartoffeln waren ein zart schmelzender Traum. Es war alles köstlich. Hey, klingt, als hätte sie die Klassiker aufgetischt. Das sind unsere Grundnahrungsmittel in Kriegszeiten. Esst ihr so etwas oft? Wie ihr sehen könnt, ist dieser Streifen Land nicht besonders fruchtbar. Hier gedeihen eigentlich nur Kartoffeln. Und durch den Mangel an Fleisch müssten wir die Wurst immer mit etwas strecken. Dann ist es umso beeindruckender, dass ein solches Festmahl aus derart mageren Vorräten gezaubert wurde. Es war zweifellos ihre Liebe für mich, die dem Essen diesen wundervollen Geschmack verliehen hat. Ja, genau. Ich bin mir sicher, dass die arme Eleanor sich mittlerweile sehr nach etwas Liebe sehnt. Sie sieht ihren Ehemann nur selten. Unser Kommandant wird ja rund um die Uhr an der Front gebraucht. In letzter Zeit war er noch selten zu Hause.
Sie tut mir wirklich leid. Sie muss dieses große Haus ganz alleine hüten. Nun, ich hoffe, dass wir irgendeine Art Möglichkeit finden, ihr zu helfen. Oh, okay. Noch ein Partygespräch. Was, Fug? Ein kurzes Gespräch mit Ringel. Oh, jetzt wird's wieder pervers. Idia, möchtest du vielleicht erfahren, mit wem ich gerade zusammen war? Neugier? Das glaubst du mir nie. Na gut, in Ordnung. Erzähl mir von der Frau, die du getroffen hast. Ich werde versuchen, dich eine Zeit lang zu ertragen. Also, letzte Nacht habe ich zufällig eine wirklich außergewöhnliche Dame getroffen. Sie kletterte an den Wänden und Decken entlang. Eine Spinne? Was war das denn für ein Mädchen? Das weiß ich nicht. Vielleicht eine Art Akrobatin oder so etwas in der Art? Eine Akrobatin? Es wäre wohl denkbar, dass sie gerade trainiert hat. Oder vielleicht war sie gerade auf Patrouille. Wie mutig von ihr, selbst für die Sicherheit ihres Heimes zu sorgen. Bei dir klingt das ja so, als wäre sie eine Mischung aus Wachhund und Äffchen. Warte mal, warum warst du in ihrem Haus? Aha, ouch. Schon allein die Erinnerung an ihren Ellenbogenschlag lässt mein Herz höher schlagen. Uff, ich habe genug gehört. Ja, ich denke, das haben wir alle. Also, Ringabel, ja, der hat so letzte Nacht ein paar auf die Fresse bekommen. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden hier mal für heute. Die Cutscenes gehen wirklich relativ lang, aber waren auf jeden Fall sehr unterhaltsam und interessant. Und ja, deswegen sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir dann in den Krieg ziehen werden. Also Leute, macht's gut und ciao.